A war of words between ODM leader Raila Odinga and Deputy President William Ruto continues, with the former accusing Ruto of hoodwinking Kenyans with his bottom-up economic approach. Odinga, who is still at the coast, was joined by a host of Jubilee leaders led by National Assembly Majority Leader Amos Kimunya, who promised solidarity with Odinga ahead of next year's polls. Now, Ruto, who spoke in Machakos, says Odinga and his troops owe Kenyans an apology for derailing President Kenyatta's second-term administration from the Big Four agenda. Let's begin our broadcast with our very own Sam Gituku. On the third day of his tour of the coast, Raila Odinga was joined by a section of leaders from the Jubilee party in an informal meeting dubbed Eid Baraza. Though he remains non-committal on whether he will contest for the presidency, Odinga maintains the deputy president is wrong on his approach to the politics of 2022. Ruto and Odinga still split on the fate of BBI-sponsored constitutional amendments, a matter that is due for judgment by the Court of Appeal on 20th of August. Unapunguza gharama ya serikali kwa kuleta waziri mkuu na mawaziri ambao ni wabunge. Tumesema tunataka kupandisha gharama kiasi ya pesa natoka kule juu ije mashinani kutoka 15% ifike 35%. Sasa hiyo ukitufananisha na mtu ambaye anataka kupatia vijana wheelbarrow, nani anasaidia vijana? Kabla hawajaongea na sisi, waombe msamaha kwanza. Kwa sababu ile walituambia ni priority ya kubadilisha katiba ndio ipatikane mamlaka na ipatikane vyeo, ndio imeleta sisi mahali hapa tulipo sasa, kwamba madeni inarundika, vijana wanahangaika, kina mama wanahangaika, uchumi imeenda chini. Just days after the Jubilee party suffered defeat at the Kiambaa by-election in the hands of Ruto's new party UDA, National Assembly Majority Leader Amos Kimunya led a host of Jubilee leaders for a meeting with Raila before joining him at the event. UDA's John Njuguna Wanjiku won the poll with 50% of the vote, beating Jubilee's Kariri Njama with 510 votes. Mimi sijawahi kuona vituko ambaye nimeona mwaka huu. Yani nyinyi mko radhi mumuangushe mtu wenu mwenyewe, alafu muwe wafuasi. Do you know what it takes? Do you know what it takes kujenga uongozi? Musijali mambo ya Kiambaa. Kiambaa muliona ilikuwa kama 50-50. Na tulikuwa huko, tulienda wiki 3. Tukienda miezi 6, mambo Central itabadilika. Slightly over a year to the general election, some of the ODM leaders are getting impatient with the naming of a presidential candidate. We need to have our presidential candidate announced as soon as possible. Kama sio Wycliffe Oparanya ni Hassan Joho. Kama si Hassan Joho ni Raila Amolo Odinga. Kama si Raila Amolo Odinga ni Hassan Joho. But as the Jubilee leaders fought off perceived influence of Ruto in Mount Kenya, they are now offering the more than 5 million votes from the 10 counties of Mount Kenya to Odinga, as Joho warned the region against hasty decisions. Na hasa empowerment imeandikwa kiwazi katika ile report ya BBI. Na kasema ile njia ya kufanya empowerment kabisa, na yule tu wanaelewa that proper empowerment are only the two principles who promoted BBI. Na tunaijua, lakini wamechukua vipengele kidogo kutoka BBI, wameanza kusema ati bottom up. Na Central tunataka kama 40% ndio mambo ya kina Joho na baba waelewane huko. Sisi tuwajazie, tumalizane na hii mambo, wale watu wawe ndio opposition. Deputy President William Ruto continued his onslaught against the opposition parties, this time in Machakos, Kalonzo Musyoka's political backyard. Sasa wamejipata mahali pabaya. Kwa sababu saa hizi wanahangaika huko kwa boardroom wakitafuta sijui tuungane na nani, sijui tuungane na nani, sijui tupange namna gani. Mumesikia wakilalamika ati wasipojipanga hii watu ya wheelbarrow watahama na serikali.
Wacha tuongee ukweli. Kura ya Kitui, Makueni, Machakos 1.5 million. Sasa 1.5 million kuna pahali naweza enda? Sasa nyinyi tafadhali na muomba mkuwe watu werevu wa kupiga hesabu. Msikubali tena kukaa nje. Hata ukienda kwa stage ukute magari, unaigia ile gari iko karibu kujaa ama ile haina mtu. Ruto was speaking at a meeting of traders within Machakos town constituency. Sam Gituko, Citizen TV.